Fala pessoal, tudo certo? Nasso André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal de Final Fantasy XVI. Estamos aqui de volta no nosso abrigo e vamos aqui no ferreiro logo. A gente pegou algumas coisas de material, alguns materiais no vídeo passado, e a gente já pode criar aqui, ó, a espada longa mais um, que dá 105. A nossa espada, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ela tá espada larga mais 2, tá dando 100 de dano. E essa aqui já vai dar 105 no mais 1, e vamos tentar colocar no mais 2. Criar a espada longa, ó, 105. Já vou equipar e reforçar. Espada é longa ou é larga? Aqui, né? Espada longa mais 2. Vai dar pra 115, velho. Vestido a caráter. Troféu conquistado. Show de bola. E esse cinto aqui? Faixa de lobo. Faixa de ferro tá dando 26. Vai me dar 31 isso aqui. Eu vou só botar esse. Colocar esse aqui, vai. Prontinho. E é isso, pessoal. Vamos lá. A gente ficou no último episódio, a gente ficou de acompanhar o nosso amigo para outro mapa. Bem aqui, ó, a gente fez esse último, no último episódio, esse mapinha aqui da mata. E agora a gente vai para cá, nas Colinas de Orabelle. Vamos lá. Algum tempo depois, o Sacro Império de Sambrek. So much for arriving before sunset. Oh, I didn't realize we were this close. Any idea what that is they built the village around? The fallen ruin. I've heard some call it an airship. Though its flying days seem to be behind it. It's a shame, that. You truly think a dominant's waiting for us in that village? My scout has never given me any reason to doubt him. Which is why I think we should hurry. Come on. Opa, que é isso aí? Obeliscos. Após sincronizar-se com o obelisco, Clive poderá viajar rapidamente para o local dele através do mapa mundi e do mapa local. Basta se aproximar dos obeliscos para sintonizar com eles. Palavras não bastam. É o nosso... Aqui, ó. O que a gente vai fazer? This isn't the first time I've seen one of these. Perhaps I can use them as waymarks. E? Ok. Agora aparece o mapa aqui. Se parecia, não sei, não vi. Aparece uma plantação, né? Aparenta ser. Tá noite, bem escuro. 2 Gil, cara. Que absurdo. Podia ter. Olha. Nível 13. Aí. Estamos batendo mais, né? E eu acho que eu tenho um equipamento novo aqui.
Isso aqui, a insígnia, me dá 10 de defesa. E eu tenho mais algo aqui, ó. Insígnia da força. Aumenta 7 de ataque. Ok. Cara, eu vou usar esse anel aqui. Na verdade, eu não tô sabendo o que fazer com o Toggle, não. Eu vou usar aqui da ajuda oportuna para ver se ele ajuda mais, porque ele tá muito parado. Vamos aqui pra cima para ver se tem alguma coisa escondida. Como eu disse, eu acho que esse jogo ele não tem muita coisa. Eu acho, né? Não tem muita coisa escondida, não. Tipo. Já era. Ó, agora ele tá atacando mais, velho. Bem mais. Se tiver uma porta por aqui, alguma coisa assim. Como é que a gente pega? Tá bem escuro o cenário. Figures up ahead. But are they friends or foes? Pra lá tem mais plantação, ó. Nível 3, acho que é mais... É mais cachorros. Aqui tem uma subidinha. Eu creio que é isso. Não tenho muita coisa, não. Pra lá não sei se é inimigos ali. Tem 3 ali, ó. Aí tem oficial real. Vamos chegar chegando. Já era. Vamos ali pro nosso amigo. Tome. Ok. Nível 14 agora. E... é isso, né? Vamos em frente. Aqui é só rocha, não dá pra... não dá pra subir. Faz falta uma escalada aqui. E vamos lá. Vá para a ala perdida. Sacro Império de Sambrek. No sign of the royalists. Or anyone else for that matter. It's too bloody quiet. Even for this hour. What do we do now? First we look for my scout. You start here, I'll circle round the back. How do I let you know if I find him? Good question. Shout? Subtle. Ok. Explore. Bora explorar, de que jeito não sei.
The village can't be completely abandoned. Mais um obelisco. Can it? O que tem pra nós aqui? Será que tem alguma coisa, ó? Uma escadinha. Choramingo. Child. De onde vem isso, cara? Aqui? It's all right. I'm not one of them. My friend and I, we're with the Imperial Army. And we've come to help. Do you know where your parents are? In the church. Then I'm going to find them and make sure they're safe. Can you stay hidden here until then? Na igreja. Ok. O Cid já tá aqui? No, they can't have left the village. Beleza. 5 couros ensanguentados. Pra cá, nada. Só os couro. Cheio de sangue. Vamos dar uma voltinha pra cá agora. O Cid já tá aí. A gente já sabe que então o caminho é pra lá mesmo. Tem nenhuma porta pra gente abrir, cara. Que coisa. Aqui no meio não tem nada. Pra cá foi onde eu subi. Tem pra um dia não ser por lá mesmo. Dá uma olhada pra cá. Ratinho. Bebidas e comidas. Ok. Nada aqui. Tem uma subida aqui. Bem. Pra cá creio que seja saída ou algo assim. Então vamos lá voltar para o Cid e explorar agora a igreja. Falar com ele. The church, I know. I'm one step ahead of you. You go in through the front, I'll take it. Cheguemos. É uma escada ali? This man's gonna die if we don't get into a healer. Enough of your barking, dog! About time. Stand back. Who the hell are you? Clive! Thought you weren't coming. You still alive, Gav? Barely. Been doing what I can for the villagers, but I thought you were joking. It's all right. He's with me.
Is this everyone? No, there were others. A pair of royalists came for the bearers just before you arrived. Was a dominant among them? Maybe. It's not like he was holding a sign. Pra onde eles foram? We'll give you one guess where he's going. Clive, after him. Bora. Cadê ele? Cadê ele? Cara, corre muito rápido. Não estamos enxergando mais ele. É claro que ele vai chegar lá. E vamos ter uma bela de uma luta. Any word from the scouts? Not yet, my lady, but we have the dominant's companion. It's only a matter of time before we seize our quarry. Very good. And what of the others? The bearers have been taken to Caer Norvent. Some may still be worth keeping should the dominant elude us. All is in hand, my lady. They will not be spoiled. I give you my word. Gentlemen, a toast! Will you join me? My thanks. To Our Lady of the Wind. And the King! Imperials drink this piss? Well, it would go some way to explain their breath. Lady Benedicta! Imperials! Será que a gente vai enfrentar ela agora? And instead of killing them, you lead the rats straight to us. Mercy! Look what we have here, boys. An Imperial bearer. Good. I was getting bored. Vamos nessa. Vamos lá. E aí, Clive? Quero aprender magias novas. Where did... Dance, Chirada! Chirada? What is that thing? Eita, e agora? If this means what I think it does, then Sid has some explaining to do. There, boy! Not this time. Get him, boy! Eita. Carambola. There, boy! Get him, boy! Kobe, you better be on your way, Sid. Velho. Oh, carambola. Got, boy. Turdoou. There, boy! Get him, boy! There, boy! Get him! Get him, boy! Get him! Sick him, Toggle! There, boy! Aí, já foi.
Chirada derrotada. Olha, medalhão de clérigo aumenta o poder de cura das poções em 20%. E o resto é de fabricação. You've got some fight in you, even for a branded. Clive! Look who's here to save the day. Ela conhece This is ele, how né? you recruit all of your charges. Don't recall you complaining, Benedicta. So, Sidolphus, remind me, why was it that you betrayed your kingdom? I asked you a question, Lord Commander. Why? Because I'd had enough of you and your king's antics. And yet here you are, stealing my branded. What are you plotting? As if I'd tell you. Vai cair dentro? Vem, Lourinha. Benedicta, we have secured the dominant. Always something, isn't there? And she's gone. Did she say where she was going? No. Then we head back to Lost Wing. One of the villagers may have heard something. But we can't just... Which is why I sent Gav. The man has a nose for these things. Trust me. Trust me. Ok. E ele tá atrás de um dominador de fogo, né? Dominante, sei lá. Mas o caso é que foi ele mesmo, cara. E ele não sabe disso, né? Eles pensam que só havia um dominador do fogo, um dominante do fogo, sei lá. So, E eram dois. about bears at all. They were looking for a dominant. Portadores do fogo. Thought we were hiding the bastard. Like any of us would keep a monster like that under our roof. No offence. When no one talked, they started rounding up everyone with a brand. And then everyone without one and all. And locked you in the cellar, hoping sooner or later someone would break. You know, things might have been different if you'd accepted my invitation. Oh, don't remind us. We were all saying the same thing. This is our home, innit? Don't mean we won't out when we can, though. And that, I'll drink to. Oh, come hear the tale of Lord Dion. Ah, não. Vamos cantar histórias aí. Eu vou ter como passar. Pular. Que isso aí dá um direito autoral, né? Enquanto isso, Caer Norvend, Sacro Império de Sanbreque. Imperial host invincible. Yet here we find the Empire's cornerstone teetering on the backs of a handful of cowards and cutthroats. Well, Bahamut may lead 100 full legions. Could it be that the young prince defends a house of cards ready to topple at the slightest breeze? Tell me something. Why do you not resist? Within you lies the power to slay gods. The phoenix perished in your flames. Yet you do not fight. You do not flee. You refuse your gift.
Perhaps you are distracted. Cara, eu acho que esse aí talvez possa ser o Joshua, né, não? Com cabelo My preto. offer still stands. Join us and you will be treated with the respect. Porque o Joshua, na our verdade, kind não foi... deserves. Não foi achado. Lord Margrace, don't! I'll give you a moment to consider your options. Do be gentle with them. Não sei. Enquanto isso... Clive. Wake up. Gav's back. Vamos ver o que ele encontrou aí. O que ele escutou. One of the Empire's outlying strongholds, though apparently not strong enough to keep out the Royalists. The captured bearers are inside. I'm sure of it. If Benedicta's orders are to stay in the shadows, she won't be traveling with many men. Meaning, she'll be keeping her prisoners together and close by. Including the dominant. So, we find a way into the fortress and conjure a bit of chaos. What about me? Excellent question, Gav. You will wait outside the care and guide those I free to safety. And miss all the fun, why can't he do that? Clive doesn't have your nose. He'd stumble off a cliff before he even found the men. Come on, Gav. You're the best man for the job. Well, when you put it that way. Suppose I'd better scout ahead for any surprises. Don't you let him down. I won't. All right. Shall we? Not so fast. We wait until tomorrow. But he's right there. And if we leave now, we'll arrive just as the sun comes up. Maybe join the guards in breaking their fast. Come on, Clive. They only just took the place. They'll be there a while yet. We've got one chance at this. You don't want to waste it, do you? No. E aí? A calada da noite. Será que vão embora? Que o Clive vai embora? Conforme a história avança, novos itens e armas ficam disponíveis no posto comercial do esconderijo, a tenda de Caron, ou Sharon, além de novas receitas de forja no martelo preto. Now that's settled. There's someone I want you to meet. At this hour. Fale com Quinten. He's the owner of the tavern, and our best hope of getting a decent night's kit. Aqui tem uma galera nova. O que tem aqui? Espada longa. Não, não quero. Comprar. Nope. Bobina da... Ah, aqui é... Acho que é coisa de comprar música, né? Poção. Vou comprar o quê? Umas duas super poções e uma poção para ficar 4. O que eu preciso mais? Que não... Esse bracelete do viajante aqui eu acho que é melhor, né? Eu vou comprar.
que a gente tem é melhor. Uai, cara. Não, tá certo. Keep fighting the good fight. Que mais? Esse cara aqui. Quentin, my good man. It seems we'll be spending the night. I thought as much. Where do you find that one? Oh, him? You wouldn't believe me if I told you. Quentin here is an old friend, one who is sympathetic to our cause. Sympathetic. And he knows about your little sanctuary. I would never have guessed so many people were bent on setting us free. When last I checked, the mere thought would earn you a trip to the gallows. I am well aware of the risks, as I am of the rewards. And what could be more rewarding than your very own dominant of fire? A dominant? Here? Now that I would like to see. Meaning you haven't? No, but nothing passes unnoticed in Lost Wing. Take your brand, for example. People will see that at once. And I need hardly tell you how they will greet the inquiries of a bearer. You are afraid. Ali tem um obelisco. Vamos já lá. Fall on deaf ears, as they have ever since the moment you were marked. Happily, I can provide a solution to your dilemma. As a favor to Sid, that is. Take this. You will find it has the uncanny power to loosen tongues. Se aceito o enforcado. May the mothers guide you. Que é isso? This might be Imperial land, but here in Lost Wing, it's his word that's law. But how? You don't need to worry about that just yet. Trust me. Everyone in Lost Wing knows what that seal means, and what it means if they don't take note. Now we can sit here counting our blessings, or put them to good use and find that dominance. Your choice. Que eu decido agora. Let's see if this thing really works. Colete informações com aldeões. Cadê o obelisco que eu vi? Tá bem ali, ó. Oi, how about some light over here? What a mess. Ok. Tem um aldeão aqui. Acabei de falar com esse cara. Tem um aqui em Riba. That a hanged man I see? Master Quentin must think you're important. It was a good thing you done today, getting rid of those bastards. If you hadn't come when you did, I'd be on my way to Ash by now, along with the others. These others, was there a dominant among them? A dominant of fire? Might have been, yeah. Royalists seem to think they're a thin bloke all swallowed up in his robes like one of great Grieger's churchmen. Do you recall anything else about him? Only that he weren't alone. Was a young maid who went wherever he did, including the church, and wherever the Royalists dragged them both off to before you got here. I see. Thank you. Beleza. Primeira informação. Opa. Fetch!
Legal. Tá pra cá. Falar com a segunda pessoa. Tá aqui. Fala aí, lenhador. Ah, Master Quinton took a liking to you, I see. And there I was, thinking you were in bed with Sid. Wonder what Gav will have to say about this. Speaking of whom, if you see him, tell him thanks for looking after us. I'm searching for a dominant of fire. Gav seems to think he might have taken refuge here. We see a lot bearers around these parts. But I do seem to recall one who commanded the flame. Now, whether or not that makes him a dominant, I can't say. But the Waluders certainly took a keen interest in the poor sod. Did you get a look at him? Didn't have a chance. One of the other bearers might have, though. Thank you. Beleza. I wonder if Sid's found anything. E agora falar com o Cid de novo. Ele tá pra cá. Aqui está. Tell me that scowl means you've got good news. So, a shady lad with a hood and his equally shady lass. Not much to go on, but... I've been thinking, if our friend is a dominant, why not just burn the royalists to a crisp? There's a reason he's holding back, and I reckon it has something to do with his partner. What makes you say that? One of the villagers I talked to said the two were separated. If the Waluders have her, our dominants like to think twice before starting any fires. Whoever he is, he's shown. Então eu pensei que era um garoto, né? Cabelo preto é uma garota. Então foi mal aí. O engano. This could spell trouble. For us and the royalists both. Still, it'll be a whole lot worse if we set off after them with bleary eyes and empty bellies. There should be a pair of pallets waiting for us back at the inn. Shall we? Bora. Comer alguma coisa e zarpar. Now, about those beds. Beds? I seem to recall your request being to spend the night. And for that, the floor will more than suffice. Better than a wet rock, I suppose. My thanks, Quinton. Next time you're at the hideaway, our floor's all yours. No need for thanks, Sid. This isn't an act of charity. You don't say. In exchange for my floor, I shall be requiring your services. The Royalists saw fit to erect a barricade across the road south when they occupied the village. I expect it to be gone before you leave. As you wish. Bora. Na noite seguinte. Well, that took longer than expected. First time dismantling the barricade? It gets easier, don't worry. I won't. If we leave now, we'll arrive at the care when the shadows are at the deepest. Unless you'd rather wait. No more waiting. Vamos lá. Unless... I know of another shortcut. You should be so lucky. Pra cá direto. Ou não. É pra cima. E o que é que tem pra cá? Olá. Aldeã. Foi mal aí, Cid. Você quer ter alguma coisa para cá? Cara, não tem nenhum baúzinho escondido, alguma coisa? Tem isso aqui.
Ó, tem uma escada aqui. A igreja. Então é para lá. Vamos nessa. Corre, garoto. Falou. If the Royalists were looking to take the care that have posted sentries to prevent any unwelcome surprises, at least I would have. Well, you should know. Vamos ver o mapa local. Olha só. Pra cá tá fechado, né? Tem um mapa grande pra cá, hein, cara. A gente tem que chegar aqui. A calada da noite. E aqui tem outra coisa, que é o vale. Beleza. Olá. Wrong way, friend. The village is behind you. You know what to do, boy. Get him. Bom. Um cão grandioso. É, com um anel. Fica bacana. Cachorro ajuda demais. Sem um anel complica. What are the Royalists thinking? Why take a stronghold they've no chance of holding? When they've no intention of holding it. The king is up to something. The king? Well, you don't think they're acting on a whim, do you? This is one of His Majesty's cunning stunts, and he sent his best to execute it. Tô vendo algo brilhando aqui, ó. E não é possível que pra cá não tenha alguma coisa escondida. Ou algo desse tipo. Se tem um caminhozinho aqui. Pior que não, velho. Que coisa, não. Só tem alguns inimigos ali já, ó. Where do they all come from? There, boy. Sick of Torgal. There, boy. Sick of Torgal. There, boy. You know what to do, boy. Tome. Eita. There, boy. Sick of Torgal. Pegaram no ar. I'll tell your Já era. lady you tried. Pra esse lado aqui nada, 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 nada. Cairnormans. Hard nut to crack even when it isn't crawling with royalists. I don't care who else is in there. Fazendo esse ímpeto pra frente demora mais, que ele fica paradinho, ó, até recobrar o movimento de novo. Opa! Get him, boy. Get him. You know what to do, boy. You lose.
Ali o amigo tá em perigo. Que mais? Cid já tá aqui. Tem uma galera ali na ponte, hein? Much as I enjoy battering down the front door, I hazard this endeavour will require a bit more tact. There's an old sluice that empties under the bridge. It should see us through to the lower levels of the care. Sid. We both know why I'm here. But what is it that you want? Why would you risk your life for a handful of outcasts? If anyone ever learned what you've been doing with their property... They'd have my head in a box. But this isn't just about dominance and bearers, it's about all of us. What I want is to build a place where it doesn't matter what you are, but who you are. But our world isn't ready for a place like that. So, until it is, I use the power I've been given to show people there is hope. Olha, não consegue ver, enxergar eles dois lá embaixo. Essa luz toda. So, tell me about this, Benedicta. The best and worst decision I ever made. Don't underestimate her, Clive. A fight with her icon is not one you're likely to walk away from. Garuda. Warden of the Wind. Hey. É a chance, é o momento. E agora? Beleza. Dá-la perdida para Caer Norvent. Beleza, mas, entretanto, todavia, contudo, vamos pro esconderijo. Talvez tenha até arma nova pra cá pra gente. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo. Sempre é bom retornar pra cá para abastecer nossas poções e ver o que tem de novo para nós. E daqui eu me despeço, pedindo para você, se você gostou, deixa o like, compartilha nas redes sociais se tiver, deixa um comentário, não se esquece, se inscreve no canal, aciona o sininho, eu volto no próximo episódio, se você puder e quiser, seja membro do canal, deixa aí, compra um valeu demais e, por favor, se você puder também, contribua através do QR Code aqui do nosso Pix, beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo, valeu, tchau!